মনে আছে আমরা কি কিছু করেছি? Just tell me. Yes, ma'am. Yes, that's very good. So tell me, who is talking? What is your name actually? Kamrun Nahar? No, ma'am. Takia Islam. Takia Islam. Okay, yes. Takia Islam, what have you done? Tell me. I just want to know because I have given you some task, right? Homework. Yes, ma'am. Yes. What you have Uh, done? Tell me. as like you say, I tried my best to listening in YouTube some conversation in British, and I think it's more helpful to improve our English, fluently Okay, speaking so in English. I just want to know which topic was there, the matter on a conversation on which It's an journey on hill um, uh, between two friends. between two friends they Yes, they discussed or their conversation was on the basis of journey to a hill. Okay, what was yes, their ma'am. conversation? Can you brief? Can you give me a synopsis? Or can you say what was Uh, their conversation in 1 minute? in their conversation, they talking that they speak that one friend asks other friend, what about your his sorry, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? Okay, yes, I'm listening. I think everyone will listen. Yes. Yes. One friend asks to her friend about his journey on hills, and her friend told him um, but his journey on hill, what about his shoes, dress, and the nature of the hills, etc., etc., ma'am. Okay, that's very good. That means you actually tried and have you understood? I just want to know when you were listening to Yes, the, ma'am. it was a video or an audio? Video. Conversation, video. Okay, that's very good. Actually, Okay, thank you. I listened to conversation. One is video and on audio. Audio. Okay, that's very good. So continue it. When you will get free Yes, ma'am. time, then you will listen in this way. Okay, anyone? Thank you, Takia. So anyone who has done this activity, share with us. This is actually first 5 minutes, we will share and exchange our ideas. What was our activities by this time? Then I will share a topic on listening skill. Actually, you will get some theoretical part. And then we have a very interesting task for today. That is a listening task. Okay, that will be our last part. That is very interesting. I will run two audio tracks, and you will listen to that and you will do some activities. And I will provide some worksheet through SlideShare. Okay, that will be our class. So at first, I just want to know from you what you have done by this time, because in the last day we practiced and we have told that we will listen, and you have already practiced it, Takia. That's a very good thing. What about another one? Anyone you can share who has actually listened to the conversation? Anyone? Abdul Hai? No, ma'am. Mirza Abir? Yes. Yes. Actually, ma'am, I didn't join the last class as I didn't know about it, so I don't know it. I didn't understand actually. Abdul Hai, probably the connection is a bit poor. Okay, again, please. Actually, ma'am, I didn't join the last class because I didn't know about it, so actually it's not known to me. Oh, you didn't join in the last session. Why? Still, I didn't Actually, notice. I was being a little bit careless, so I didn't check the Mm. notification and I couldn't join. That's a bit sad for me. Okay, so next time be careful. Our first session, in this Zoom app here, 40 minutes is a limited time. So sometimes we didn't complete it. So most of the cases, we will go for the next session. Today we have also 2 sessions, because if we won't complete within the first session, then we will join for the next session. So everyone, please, when the connection will be out of service, then you will join again. Okay, so anyone? Raihan, I have seen your Abdul Hai. Okay, Abdul Hai, Raihan, Nukul.
Arman, Aziz, all of you are listening. All of you are, do you hear me, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, okay. So We are when listening clearly, but it is better, it is better to open your video right now. Okay. Because when we are, this is for a 5 minute discussion, then we will share the slide, then you will off your video. But right now, at first, when you will start our class, then all of your videos will be on. Then we will see each other and then we will continue and do our activity. Yes. Who is talking? Raihan. Raihan, have you practiced? I just want to know. yes, ma'am. But I am out of my house. I am staying out of my house. This reason I cannot vibe my heart to share to you. So Okay, so have you it's listened to any conversation? I just want to know from you, this is your homework. Actually, it is your personal activities out of the class. So for our listening improvement, we will listen to this conversation. Okay, anyone you can share share with me, anyone? Have you listened? Yes, ma'am. Yes, please talking. Takia. Okay, I know Takia. Anyone? ওকে ঠিক আছে তো আমরা যারা মোটামুটি শেয়ার মানে আমরা যারা শেয়ার করলাম আমাদের আইডিয়া সো ইট উইল বি মাই রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ যে প্লিজ try to listen to the audio and video conversation. You have a lot of video and audio conversation in the YouTube. You know it very well. All of you have the Android phone at our own hand. So don't miss this opportunity. Okay, so I am now sharing a slide on listening because why listening is very important. This is my one question. This is the basic question actually, because if you don't understand what I am telling, what I am speaking here, then you can respond actually. So just like this way, when you will understand everything, then you will respond, you will speak, and you will share your ideas. This is the basic part of learning a foreign language. For this reason, listening skill is the first basic primary skill. Well, so now I am sharing, sharing the slide on the basis of who is there. Okay, today that's very good sign that 25, that's very good that in the first day we have got only 14 and hopefully I think the number will be increased. That's very good. Okay. Oh, sorry, this one is not actually. This is our second one. The first one will be listening. Yes, this one is our first one. Listening skill. Okay, I have told you that you know it very well. For learning a language, it means learning 4 language skills. And the first one is listening. So what is listening? If I ask anyone, that means what do you understand by listening? That means I am just talking and you are just listening to me. But here is a difference. When you hear, there are some persons are making gossip or they are talking with each other outside of the classroom, outside of the house, on the street. Do you think we are listening to them? What do you think? Or we are hearing sometimes? So actually, this is very important part that when we think that what is listening is more careful and it is a process of receiving, constructing meaning and responding to a spoken or non-verbal message. অর্থাৎ এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে লিসেনিংটা হচ্ছে একটা প্রসেস, ইটস আ প্রসেস অফ রিসিভিং সাম ইনফরমেশন।
That means suppose you are the speaker, I am the listener. Now I am the speaker, you are the listener. That means the process of delivering or process of giving information to you, and you are just receiving this. And you will respond according to my query. So listening is an active skill. If you think that listening and hearing are same thing, this is not right. Because hearing is not a careful listening. এটা দিয়ে আমরা কি বুঝতে পারছি যে আমরা যখন কোনো কিছু মনোযোগ দিয়ে শুনি, বাংলায় কিন্তু লিসেন এবং হিয়ার দুটোর মানেই হচ্ছে শোনা। But in English, you are getting here the differences. Listening with attention, with care, with attraction, or with some information, we will listen to other. But in hearing, most of the time, it's a very casual thing. Casual মানে আমরা খুব ভালো করেই বুঝি যে গান বাজছে, রাস্তায় কেউ কথা বলছে, আমরা সেটা দিকে খেয়াল করছি না, আমাদের কানে হয়তো একটা সাউন্ড আসছে, একটা নয়েজ আসছে। That is called hearing. It's passive, but listening is active and it requires focus. যেমন আমি এখন এই বিষয়টা নিয়ে বোঝাচ্ছি, so everyone is listening to me very carefully, attentively. This is called listening. But in the classroom, আমরা অনেক সময় কি হয় যে আমরা হয়তো কোনো একটা গ্রুপে বসে গল্প করছি, পাশের গ্রুপে হয়তো দুজন স্টুডেন্ট বসে আছে, দে আর জাস্ট হিয়ারিং ইয়োর সাউন্ডস, বাট দে আর নট উইথ ইউ, দে আর নট অ্যাক্টিভলি ফোকাসিং অন ইউর স্পিচ। So listening means paying attention. This is very important part. The listening means paying attention with attention, and not only the attention, you will also be careful about the speaker's language and also the gestures and body language also. So when we are talking each other face to face, that matters very important part, because in online class, suppose I am speaking here, you are just listening to my voice, and sometimes you are just looking at my face. But when we are talking to each other physically in front of each other, then we are also observing the listener, the speaker, how they are responding and how they are speaking. So I think you have got the idea যে listening বলতে আমরা আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছি। লিসেনিংটা হচ্ছে এটা একটা যে কোনো শব্দ বা যে কোনো তথ্য আমি যখন গ্রহণ করছি তার একটা প্রসেস, এবং লিসেনিংটা অবশ্যই খুব অ্যাটেনশনের সঙ্গে হবে, ভীষণ কেয়ারফুল অ্যাটিটিউড নিয়ে হবে, যাতে করে আমি তার মিনিং গুলো বুঝতে পারি, সে কি বলতে চাচ্ছে, এবং তার ইনফরমেশন গুলো আমি কালেক্ট করতে পারি। নাও listening involves, already আমি ইনফরমেশন গুলি দিয়েছি যে আইডেন্টিফাই ইনফরমেশন। লিসেনিং কি করছে, আমাকে ইনফরমেশন দিচ্ছে। In order to collect some information, I am listening. Search memories. This is also important, because when you will listen to somebody, when you will when you will get the information or the experiences, then you will also get some memories, and you will also search some memories. Suppose I am telling you a story and you just try to relate it with your own life, and sometimes it will be a memorable event for you in future. And relating that information, এবং আমরা যেটা করি, আমরা যে ইনফরমেশন গুলো নেই, সেই ইনফরমেশন গুলি আবার আমাদের নিজেদের তথ্যের সঙ্গে রিলেট করার চেষ্টা করি। সুতরাং লিসেনিং ইজ a very important part of learning a language. So if you don't listen, you don't understand. If you don't understand, you don't get information. And if you don't get any information, then you cannot revive it, and you cannot recollect it in your memory, and you cannot actually use it in your future life. So for this reason, listening is very, very important part in learning a foreign language. What an effective listener do? আমরা যেমন এখানে প্রায় 25 জন একসঙ্গে ক্লাস করছি এখন, রাইট নাও অল অফ ইউ আর লিসেনিং টু মি। এখন এর মধ্যে আমি কাদেরকে বলবো ইফেক্টিভ লিসেনার? ইফেক্টিভ শব্দটার সঙ্গে নিশ্চয়ই আমরা মোটামুটি পরিচিত। ইফেক্টিভ বলতে কি বোঝানো হয়ে থাকে? ইফেক্টিভ লিসেনার মানে হচ্ছে দ্য লিসেনার হু আর ভেরি অ্যাটেন্টিভ to listen, understand, and collect the information right now. আমি যদি বলি যে এখন আমার ক্লাসগুলো যারা শুনছি আমরা এখানে, তাদের মধ্যে তাদেরকে আমরা এফেক্টিভ লিসেনার বলবো, যারা হোল হার্টেডলি, ডেডিকেটেডলি, অ্যাটেন্টিভলি এই ক্লাস লেকচারটা শুনছে এবং এখান থেকে বিভিন্ন ইনফরমেশন কালেক্ট করছে, হয়তোবা নিজের কাছে খাতায় বা হ্যান্ডআউটে টুকে নিচ্ছে। আমরা যে ক্লাসগুলি করি ক্লাসরুমে, এটা হতে পারে ক্লাসরুম, হতে পারে কোনো সেমিনার,
হতে পারে কোনো একটা স্পিচ, যেটাকে আমরা বলি কোনো প্রোগ্রাম, যে কোনো জায়গায় আমরা যখন কারোর কথা শুনি। সো লিসেনার, an effective listener has some special characteristics, special features. যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে what does an effective listener do? খুব মনোযোগী শ্রোতা, আমরা বলে থাকি না যে একটা প্রোগ্রাম বা একটা অনুষ্ঠান বা একটা ক্লাসে কারা খুব মনোযোগী শিক্ষার্থী হতে পারে, মনোযোগী শ্রোতা হতে পারে, মনোযোগী দর্শক হতে পারে, তাদের কিছু পার্টিকুলার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। দে মনিটর কম্প্রিহেনশন, দে কানেক্ট নিউ ইনফরমেশন, দে মেক ইনফারেন্সেস, কন্টিনিউ লিসেনিং, ইউজ মেটাকগনিটিভ নলেজ, ম্যানেজ টু গেট মেইন আইডিয়া। এখানে আমি অনেকগুলো পয়েন্ট পড়েছি, এগুলো দিয়ে আসলে কি বোঝানো হয়ে থাকে। They monitor comprehension. That means when I am listening, when I am speaking, I am delivering you, and when I am explaining something, then as an effective listener, you just try to understand what is going on. You are trying to monitor that how much you are comprehending. That means how much you have understood, how we can connect with this new information. যেমন আমরা এখন যারা শুনতে পাচ্ছি, আমরা কি সবাই মোটামুটি বুঝতে পারছি আমি যে বিষয়গুলো বলছি? আমি যদি বলি যে আমি 10% বাংলা বলছি বা 10% আমি ইংরেজি বলছি, কারো সমস্যা হচ্ছে? আমি যখন ইংরেজি ma'am. No, বলছি, ma'am. No, ma'am. ওকে, দ্যাটস No, ভেরি ma'am. গুড, আমি এই রেসপন্সটা একটু চাই। ওকে, সো আই উইল ট্রাই যাতে করে you are also be habituated with listening English. যেমন এগুলোকে আমরা সবসময় আমাদের ছোটবেলা থেকে কি হয়েছে, when we are learning English, most of the cases in our classroom, we are just translating, just listening for pleasure, listening for enjoyment. So this type of listening is called appreciative listening. যেমন আমরা একটা কমেডি শো দেখছি ইন ইংলিশ, এটা আমাদের খুব ভালো লাগছে দেখতে। হ্যাঁ, আমরা খেলা দেখছি এবং খেলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কমেন্ট্রি গুলো শুনছি। দিস ইজ ফর আওয়ার প্লেজার অ্যান্ড এনজয়মেন্ট। সো দিস টাইপ অফ লিসেনিং ইজ কল্ড অ্যাপ্রিসিয়েটিভ লিসেনিং। আচ্ছা, আমরা বুঝতে পারছি তো আমি যে কথাগুলো বলছি? Yes, ma'am. ইয়েস, ওকে। সো আমি একটু জাস্ট একটু বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছি তোমাদেরকে, কারণ আমাদের এই থিওরিটিক্যাল পার্টগুলো হয়তো বা আমাদের এই মুহূর্তে লাগবে না, বাট আমরা যখন ফিউচারে ল্যাঙ্গুয়েজটা ভালো করে শিখতে চাইবো, তখন আমাদের এই একটু আইডেন্টিফিকেশনটা জেনে রাখাটা আমাদের জন্য হেল্পফুল হবে। যেমন এবার আমি যে লিসেনিংটাকে নিয়ে বলবো, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস, দ্যাট ইজ emphatic listening. Emphatic listening is very closely related with us. I am just giving one example, তাহলে তোমরা খুব ইজিলি বুঝতে পারবে। যে সাপোজ when you are going to your class, in the street you got a accident or some other sudden incident has come to you, and you become very much worried and frustrated, and you went to your classroom and you just try to express your experience to your friend. What type of listening is this? This is called emphatic listening. That means listening with emotional support. এখানে আমি যদি বলি যে আমার বন্ধুকে আমার রাস্তায় আসার পথে একটা অঘটন ঘটেছে, আমার রিক্সাটা নষ্ট হয়ে গেছে বা রাস্তায় কোনো ছিনতাইকারী অ্যাটাক করেছে, এই ঘটনাটা আমি যখন বাসায় গিয়ে পৌঁছেছি, আমি আমার বাসার সবাইকে বলছি বা আমার বন্ধুকে বলছি, সে খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো শুনছে। This type of listening is called emphatic listening because this listening provide emotional support to the speaker, যেটা ডক্টররা করে থাকেন মোস্ট অফ দ্য কেসেস সাইকিয়াট্রিক ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে। আর সাইকিয়াট্রিস্ট লিসেন্স টু আ পেশেন্ট। যেমন একজন ভীষণভাবে ডাক্তারের কাছে গিয়ে তার সমস্ত দুঃখ কষ্ট বেদনার কথা বলার পরে সে কিন্তু রিলিফ ফিল করে। সো দিস টাইপ অফ লিসেনিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল লাইফ, because when we speak, when we express our this sort of expressions or ideas or experiences to somebody, that person is just listening for giving us the emotional support. এবং এখানে আরেকটা বিষয় রয়েছে যে এমপ্যাথিক লিসেনিং এর ক্ষেত্রে মোস্ট অফ দ্য কেসেস যিনি লিসেনার তিনি কিন্তু কোনো জাজমেন্টে যাবেন না। জাজমেন্ট মানে বুঝতে পারছি তো, যে তোমার একটা বিপদ হয়েছে, তুমি একটা খারাপ সিচুয়েশনের মুখোমুখি হয়েছে, সেটা যখন তুমি শেয়ার করছো তোমার বন্ধু বা তোমার বাসায় গিয়ে তোমার ফ্যামিলি মেম্বারদের সঙ্গে, তারা তখন সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে এমন কোনো ধরনের কথা বলবে না যেটার জন্য তোমার কষ্ট হয় যে তুমি কেন এরকম করলে। সো emphatic listening is very sensitive and it is closely related with our daily life activities. ওকে, নেক্সট পয়েন্ট আমি একটু দ্রুত যাচ্ছি কারণ আমাদের এই সেশনে 5 মিনিটস টাইম আছে। দেখি আমি যদি না শেষ করতে পারি আমরা নেক্সট ডে চলে যাব, তোমরা জয়েন করবে। ওকে, কম্প্রিহেন্সিভ লিসেনিং অর অ্যাক্টিভ লিসেনিং, হোয়াট ইজ গোয়িং অন নাও? অ্যাক্টিভ লিসেনিংটা হচ্ছে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মেসেজ অফ দ্য স্পিকার। যেমন এই মুহূর্তে আমরা যেটা করছি, টু অ্যাটেন্ড টু আ ক্লাসরুম লেকচার or finding information from the friend's house. Suppose
you are just asking somebody some addresses or some notice which is going on over the train station or bus station. আমরা হয়তো গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছি, তখন হয়তো অডিও বা ভিডিওতে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে টাইমটা চেঞ্জ হয়েছে বা আমার গাড়ি বা আমার ট্রেন কোত্থেকে আসছে। This type of listening is called active listening. In the classroom, we are listening to our teacher with careful attention for getting some information, accurate understanding. And with this thing, we also listen and observe the facial expressions, gestures, vocal quality, everything. Active listening is the most important part for the learners of language, foreign language learner. কারণ হচ্ছে যে এই মুহূর্তে তোমরা আমার কথা শুনছো, তোমরা যখন দেখছো তার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনস গুলো দেখছো এবং কিভাবে সে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ইউজ করছে, দ্যাট ইজ অলসো অবজার্ভ বাই দ্য listener. This active listening, this is comprehensive or active listening. And active listening এর কতগুলো পার্ট রয়েছে, স্টেপস রয়েছে, যেগুলো আমরা এই মুহূর্তে কাজে লাগাচ্ছি। যেমন ফার্স্ট স্টেপটা হচ্ছে লিসনিং কেয়ারফুলি বাই ইউজিং অল অ্যাভেলেবল সেন্সেস। আমরা এই মুহূর্তে আমাদের সমস্ত সেন্সটাকে, দ্যাট মিনস আমাদের কানের, আমরা যেটা বলি যে উই আর লিসনিং টু আওয়ার এয়ার, উই আর লুকিং উইথ আওয়ার আই, উই আর অলসো গেটিং টাচ উইথ আওয়ার নার্ভস, all the sensory organs are using right now. This is called active listening. এখন যদি কেউ আমরা না শুনি, মনে করছি যে আচ্ছা ক্লাস চলছে বা স্পিচ চলছে, আমি একটু ঘুমিয়ে নেই, বা আমি একটু অন্য কিছু করি, বা আমি একটু মোবাইলে ব্রাউজ করি, বা আমি একটু অন্য কিছু চিন্তা করি, তাহলে কিন্তু ইউ আর নট আর উইল বি অ্যান অ্যাক্টিভ লিসনার। সো অ্যাক্টিভ লিসনিং এর কিছু অ্যাক্টিভিটি রয়েছে, যেমন প্যারাফ্রাইজিং হোয়াট ইজ হার্ড বোথ মেন্টালি অ্যান্ড ভার্বালি। আমরা যেগুলো বলছি সেগুলো তুমি শুনছো, মানসিকভাবেও সেগুলো শুনছো এবং ফিজিক্যালি ইউ আর জাস্ট রিসিভিং। And checking the understanding to ensure accuracy, providing feedback. Karan after listening to this part, you will respond, because after completing this activity, sometimes the speaker will ask you something, whether you will understand it or not. So for this reason, this part is very important, this active listening. During a question answer session, it actually depends to accurately interpret to what are the questions of the audience. Because you are the listener now, so if I ask you any question, then you need to respond to me, because you have already listened what I have told here. So for this reason, active listening is very important for the listener, for the learner especially. Now I am going for our last one, that is critical or analytical listening. This is one a bit advanced level. আমি এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, suppose you are presenting a paper in a seminar, or you are presenting, or you are delivering a speech, or you are in a debate session. There are some judges over there. So you need to evaluate the message. You need to evaluate the speech of the speaker. This type of listening is called critical or analytical listening. That means you need to listen for analysis, and you just try to evaluate the message, whether it is logical or reasonable. And it is also, we can say, যে পলিটিক্যাল পার্টি যখন ইলেকশন আসে, আমরা এই প্রসঙ্গে বলি, যেমন যখন ক্যান্ডিডেটরা বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইন করে, ইউ নো দ্য আমেরিকান ইলেকশন ইজ ভেরি নিয়ার, ইচ অ্যান্ড এভরি ডে দ্য ক্যাম্পেইন ইজ গোয়িং অন অ্যান্ড দ্য স্পিচ ডিবেটিং ইজ গোয়িং অন. সো অল দ্য পার্সন, all every people, they are listening whether what they are saying, what is their observation, this is right or wrong, what they are going on. So in this way, this is called analytical or critical listening. So this is very important part for judgment, for giving ideas or giving feedback. So if you are a judge for a debate session, or if you are a judge for a seminar, or if you are if you are a person for evaluating some message, then you need to listen critically and analytically. So I think you have got some ideas about listening. 4 types of listening skills, 4 types of listening. আমার মনে হয় আমরা মোটামুটি কিছুটা বুঝতে পেরেছি, তাই না? আমাদের এই সেশনটা এখন শেষ হয়ে যাবে। সো বাই দিস টাইম, ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? তোমরা একটু মনে মনে চিন্তা করতে থাকো যে বাট জাস্ট টেল মি হোয়াট উই হ্যাভ গট হিয়ার। আমরা কি কিছু বিষয় বুঝতে পেরেছি কিনা? ইয়েস অর নো? হ্যাভ ইউ গট সাম Yes, ma'am. আইডিয়াস? ইয়েস। Yes, ma'am. Understand what is actually listening, then we don't practice it. So most of the cases it will be our just to understand what we are doing here. যে কোনো কাজ করার আগে তোমার বিষয়টা সম্পর্কে একটু
আইডিয়া নিয়ে নিতে হবে, না হলে উইদাউট এনি আইডিয়া, উইদাউট এনি প্রায়র নলেজ, ইট ইজ রিয়েলি ডিফিকাল্ট ফর আস টু গো অন সাকসেসফুলি উইথ দ্যাট ম্যাটার। তো সেই জন্যই আমি আজকে তোমাদের একটু থিওরিটিক্যাল পার্টটা একটু তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করলাম, যেখানে আমরা কিভাবে আমাদের লিসেনিং গুলাকে আমরা ডেভেলপ করতে পারি, কত ধরনের লিসেনিং আছে। যেমন এই মুহূর্তে আমরা যে লিসেনিংটাকে, আমরা যে লিসেনিং টাইপ করছি সেটাকে আমরা অ্যাক্টিভ লিসেনিং কেন বলছি। This is not for only for pleasure or entertainment. This is for an active listening, because we are getting information, we are doing class, we will learn something, we will do and practice further. For this reason, this is called the active listening. So এই বিষয়গুলি যখন আমাদের ক্লিয়ার থাকবে, তখন কিন্তু আমরা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজের এই যে স্কিলটাকে আমরা ডেভেলপ করতে পারবো। ওকে, সো ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়ারি বাই দিস পার্ট? কেউ কি কোনো কোয়েশ্চেন করতে চাও? কোনো কোয়েশ্চেন মনে আছে আমাদের? তাহলে জিজ্ঞেস করতে পারো। এবং এরপরে আমাদের যে পার্টটা আজকে আমাদের সেকেন্ড এবং লাস্ট পার্ট, সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা লিসেনিং টাস্ক প্র্যাকটিস করব। দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমি তোমাদেরকে একটা স্লাইড শেয়ার দিব, ফার্স্টে কিছু অ্যাক্টিভিটি থাকবে সেখানে, এবং সেই স্লাইডটা তোমরা দেখবে। এবং প্রত্যেকে, বাই দিস টাইম আমি প্রত্যেকে বলছি, প্রত্যেকে তোমাদের একটা খাতা এবং একটা কলম নিয়ে নাও। ইউ জাস্ট এভরিওয়ান টেক পেন অ্যান্ড পেপার উইথ ইউ, because here will be a slide will be shared by you. Here is some activity and you will write it down when the audio will be listened by you. এবং once I will play the audio, you will listen to the audio and you will do the activities. So for this reason you need to take a pen and paper. আমি এখানে স্লাইডটা শেয়ার করে দিচ্ছি at first, এবং তোমরা খাতা কলম নিয়ে আমি একবারেই শেয়ার করে দিব, অসুবিধা নেই। তোমরা ওটা দেখবে এবং তোমাদের যখন আমি অডিওটা প্লে করব, তখন তোমরা ওই অ্যাক্টিভিটি গুলো দেখতে থাকবে এবং দেখে সেখানে কোনটা আনসারটা রাইট হবে সেটা তুমি তোমার খাতায় টিক করে রেখে দিবে। তারপরে আমরা অডিওটাকে স্টপ করার পরে আমি তোমাদের কাছ থেকে আনসার গুলো নিই। ঠিক আছে? কারোর কোনো কোয়ারি আছে এখন বলো, না হলে আমরা নেক্সট পার্টটা স্টার্ট করতে পারি। নেক্সট পার্ট স্টার্ট করবো তাহলে। ওকে, সো এভরিওয়ান, হ্যাভ ইউ গট ইউর পেন এন্ড পেপার? আমরা প্রত্যেকে খাতা কলম নিয়েছি? Yes, ma'am. Okay, so everyone please right now you will unmute your audio and video. তোমাদের প্রত্যেকের কারণ সাউন্ডের হয়তো একটু প্রবলেম হতে পারে, প্রত্যেকে অডিও ভিডিওটা অফ করে রাখো। আমি শেয়ার করার পরে when I will ask you, then you will open. আগে তোমার ওইটা দিতে হবে। হ্যাঁ, আমি টেস্টের এই পেজটা দিয়ে দাও। একটা আমি আগে টেস্ট করে দেখি সব। না, হ্যাঁ ওরা কি স্লাইডে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু দেখাতে পাওয়ার জন্য ওকে বলবো। হ্যাঁ বলো, তোমরা শুনতে পাচ্ছ? ওকে,
Okay, dear students, are you listening to that? Are you listening? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, তোমরা কি স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছো? Yes. ইয়েস, ওকে। তো আমি যে অডিওটা চালিয়েছিলাম সেটা কি তোমরা শুনতে পেয়েছো? No, ma'am. No, ma'am. নো। Oh, you will open your audio. Right. তোমরা সবাই তোমাদের অডিওটা ইয়েস, তাহলে তো অডিওটা অন করো, তাহলে তো শুনতে পাওয়ার কথা। এভরিওয়ান, অডিও তোমাদের সকলের অডিওটা অন করো তো দেখি, শুনতে পাওয়ার তো কথা। On করেছি সবাই। হ্যাঁ, ওকে, তোমরা শুনতে পাচ্ছো? Yes, ma'am. ইয়েস। ম্যাম শুনতে পাচ্ছি না ম্যাম, অডিওটা এখন আমি অফ শেষ করে করলে দিয়েছি। হয়তো ভালো হবে। হ্যাঁ, বলো। আমি যে এখন কি আমরা সবাই আমাদের এখানে, আমি আগে ফার্স্টে একটু ক্লিয়ার করে নেই, সেটা হচ্ছে যে দিস ইজ আওয়ার লিসেনিং টাস্ক। তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা সার্কেল ট্রু অর ফলস ফর দ্য সেন্টেন্সেস আছে না? এটা আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি Yes, এখানে। ma'am. Yes, সো ma'am. হোয়াট উইল বি আওয়ার টাস্ক? আওয়ার টাস্ক উইল বি our task will be, you will listen to the audio at first, and with listening to the audio you will check the answers, because here are 6 statements. The sentences are written here, whether the statements are true or false. This is our task. আমরা বুঝতে পেরেছি? everyone, it is clear? Everyone, Yes, please ma'am. Yes, হ্যাঁ। ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, so be careful. আমি তোমাদেরকে অডিওটা প্লে করছি। অডিওটা প্রত্যেকে খুব কেয়ারফুলি বোঝার চেষ্টা করো at first, and then you will try to put tick marks or circle or write down the answer in your copy. At first, try to listen and understand. Okay, ready? আমরা ফার্স্টলি অডিওটা আমরা একটু শুনবো। সরি, আমি আবার প্রথম থেকে প্লে করছি। ওকে। Okay. So everyone, have you listened? Yes, ma'am. Yes, but have you understood any something? Tell me. কেউ কি বুঝতে পেরেছো কি বলেছে এখানে? কিছু তো শুনতে পাইনি No, তো। ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Actually, audio আসে না তো। ম্যাম স্লাইড শো বা কিছুই দেখাচ্ছে না বা শুনতেছি দেখতে পাচ্ছ না? স্লাইড শেয়ার দেখা যাচ্ছে না? No, ma'am. না ম্যাম, শুধু একটা স্ক্রিন আসে, আমরা ডেস্কটপে উইন্ডোজ এই টু ইটিং আউট এন্ড এই টু গোইং টু দা গ্রামার, জাস্ট এইটুকু দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ওকে ওয়েট জাস্ট। not a sound here.
আচ্ছা, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ লিসেনিং টেস্ট বলে একটা স্লাইড আমি এখানে শেয়ার দিচ্ছি, এটা কি দেখতে No. পাচ্ছ? লিসেনিং দেখো। টেস্ট স্লাইড দেখা যাচ্ছে না, বাট কোনো শুধুমাত্র স্লাইড ফোল্ডার আসছে দেখা না যাচ্ছে। ম্যাম। শুধু ফোল্ডার দেখা যাচ্ছে, তিনটা শুধু- হচ্ছে এইটিং আউট, এইট গোয়িং টু দ্য সিনেমা, লিসেনিং টেস্ট, এই তিনটা মানে ফাইল দেখা যাচ্ছে শুধু। ও ওকে ওকে, তিনটা স্টাক হয়ে আছে আর কি। কিছু দেখা যাচ্ছে না তাই তো? জি ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। ঠিক আছে, আই চেক। এই স্ক্রিনটা আবার শেয়ার দিতে হবে। স্ক্রিনটা শেয়ার আমি আবার শেয়ার দিচ্ছি, ঠিক আছে। ওকে, এবার দেখো তো জাস্ট এবার কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, Yes, এবার ma'am, দেখা চলে যাচ্ছে। আসছে। Yes, ma'am. এবার দেখা যাচ্ছে, Yes. এবার দেখতে পাচ্ছি এভরিওয়ান Listening এনশিওর text one. লিসেনিং Yes, টাস্ক 1। আমরা একজন পড়ি, তো আমরা একটু পড়ি যে আমাদের এখানে কি কি লেখা আছে। পড়ো তো সেন্টেন্স গুলি, রিড আউট। The customer want two Customer tables, want two two tables. calls. There are two customers sitting together. ওকে, The two customers order the same starter. ইয়েস, Customers order the fried chicken for their main course. ওকে, The customers order cold drinks. cold drinks. And number 6, both Both customers customers order a a dessert. Okay, that's very good. So this is our activity. আমরা এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা অডিওটা শুনবো। অডিওটা শোনার পরে এখানে যে ইনফরমেশন গুলি আছে সেগুলো ঠিক কি না, কোনটা রাইট কোনটা রং, ট্রু ফলস, সেটা আমরা টিক করে কারেক্ট করব। ওকে, তাহলে আমরা এইবার যেহেতু স্লাইড সেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, একটা কাজ করে নাও, একটু 1 মিনিটের মধ্যে তোমরা মোটামুটি 2 মিনিটস, ইজ ইট পসিবল আমরা কি এই ইনফরমেশন গুলো লিখে নিতে পারি? ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. যদি তোমরা দেখতে না পাও তাহলে কুইক তোমরা একটু প্রত্যেকে এই 5 সেন্টেন্স তোমরা টুকে নাও খাতায়। হ্যাঁ, আর আমি এবার অডিওটা একটু প্লে। এখন কি তোমরা কিছু শুনতে পাচ্ছ? No, ma'am. এখন কি তোমরা কোনো অডিও শুনতে পাচ্ছ না? No, না, no. না। আপনার ভয়েস এছাড়া কোনো কিছু অডিও শোনা ও, যাচ্ছে না। শুধু আমার ভয়েসটা শুনতে পাচ্ছ কিন্তু কোনো অডিও শুনতে পাচ্ছ না। ওকে, ঠিক জি, আছে, ম্যাডাম। তাহলে তোমরা একটা কাজ করো, তোমরা 5টা সেন্টেন্স তোমরা একটু দ্রুত তোমাদের খাতায় লিখে ফেলো। আমি ওই স্লাইড শেয়ারটা ক্লোজ করে আমি তারপরে অডিওটা প্লে করছি, দেখি কোনো একটা ইয়ে হচ্ছে। ঠিক আছে, তোমরা একটু দ্রুত জাস্ট 6 সেন্টেন্স তোমরা লিখে ফেলো খাতায়। ঠিক আছে, the customers want 2 tables. There are 2 customers eating together. The 2 customers ordered the same starter. Both customers ordered the Thai chicken for their main course. The customers order cold drinks. And number 6, both customers order a dessert. Okay, তোমরা প্রত্যেকে একটু খাতায় এটা লিখে ফেলো। তারপরে আমি এই শেয়ার স্টপ করে দিই এই স্লাইডটা, দেন আই উইল প্লে দ্য অডিও। There may be some technical problem হতে পারে, তোমরা একটু দ্রুত লিখে ফেলো, হয়ে গেলে আমাকে বলবে, because I am waiting and time is also going on. ম্যাম নো প্রবলেম, স্ক্রিনশট রেখে দিয়েছি। ওকে, ঠিক আছে, এভরিওয়ান ডান? আমরা কি প্রত্যেকে No. স্ক্রিনশট রেখে দিয়েছি? ইয়েস ম্যাম। সবাই একটু এনশিওর করো আমাকে, তাহলে আমি এই স্লাইডটা ক্লোজ করে দিব। Okay, done? Yes. Done. Everybody? Yes, okay. So I am stop sharing this slide, then I will play the audio. দেখি যদি তোমাদের এটা তো বাজার কথা, আমি দেখছি। আচ্ছা, এটা আমি স্লাইড শেয়ারটা স্টপ করে দেই। ওকে, করো। Are you listening? ইয়েস ম্যাম। নো ম্যাম।
কোনো অডিও শোনা যাচ্ছে না, শুধু আপনার ভয়েস শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, তোমরা হচ্ছে যে কোনো অডিও শুনতে পাচ্ছ না, No, ব্যাপারটা ma'am. কিরকম না, হচ্ছে? জি না। মানে আমি No, যেটা ma'am. বলছি শুধু সেটাই শুনতে পারছো? Yes, miss. জি আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। পিসি সাউন্ড ইনপুট আউটপুট হচ্ছে না। আমি এটা ইয়ে করেছি, আগে শোনা যাচ্ছিল, বাট আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়্যার দ্য টেকনিক্যাল প্রবলেম ইজ গোয়িং অন। আচ্ছা ওকে, আই উইল ট্রাই, দেখি, আমি একটু ট্রাই করে দেখছি কি সমস্যা হচ্ছে, দাঁড়াও একটু দেখি আমি। তাহলে অডিও ফাইলটা আমাদের শেয়ার করলে আমরা প্লে করে শুনতে পারি কিছু টাইমের মধ্যে, 1 মিনিটের মধ্যে, 2 মিনিটের আচ্ছা, মধ্যে। অডিও ফাইলটা আমি তোমাদেরকে শেয়ার করেই, আচ্ছা অডিও ফাইলটা আমি তাহলে তোমাদেরকে, আচ্ছা দাঁড়াও একটু একটু শেয়ার করে দেই। একটু জাস্ট অডিওটা বাজাও তো। অডিও প্লে করছো? শেয়ার করে তুমি দিতে চাইনি এখন। ম্যাম অ্যাকচুয়ালি আপনারও তো এই বন্ধ। হ্যাঁ ও স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে বাট কিছু শোনা যাচ্ছে না। এখন সবাই মিউট করলে শুনতে পাবো মেবি। এখন কি শুনতে পাচ্ছ? তাহলে কানেকশনে একটা problem ছিল probably. Everyone, please your audio. Your audio.
Hello. Hi. Please. Of course. Over here. Is the menu. Thank you. Are you ready to order? Yes, we are. What would you like for your starter? I'd like French onions, please. I'll have a tomato salad, please. For your main course? I'm not sure. I don't know whether to have the steak or Thai chicken. Oh, I'd like the Thai chicken and rice, please. Oh, okay. Me too. Oh, that's 2 Thai chicken and rice. What would you like? I'll have a fresh orange juice and I'd like some mineral water, please. Okay, thank you. This recording was brought to you. Okay, so have you got the points? আমরা কি সবাই শুনতে পেয়েছি? Tell me. Yes, ma'am. Yes. কিছু কি বুঝতে পেরেছো নাকি আমি আরেকবার প্লে করব? আরেকবার Again, দেখুন। please. Again, for the first time, আমি একটু আগে describe করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে you will get the information. That means the two person, one is waiter, another is the customer in the restaurant, and asking some order some food, and this is about the conversation. So you will again listen. Normally যেটা হয় listening test once we will listen, but this is our practice session. সেই জন্য আমি তোমাদেরকে again I will play it. Okay, listen and now try to correct your answer. Hi, a table for 2, please. Of course, over here, please. The menu. Thank you. Order? Yes, we are. What would you like for your starter? I'd like French onions, please. I'll have a tomato salad, please. And in course? I'm not sure. I don't know whether to have the steak or Thai chicken. Oh, I'd like the Thai chicken and rice, please. Oh, okay. Me too. Oh, that's 2 Thai chicken and rice. What would you like to drink? I'll have a fresh orange juice and I'd like some mineral water, please. Okay, thank you. Okay. So what do you think? Have you got the point? Yes, Have you ma'am. corrected? There is Yes. where is the question if I ask you right now? So what will be our task? That is the first question. The first question means actually here you are getting some a statement. Okay, and whether this statement is correct or not, that was our task. So the first one, the customers want 2 tables. This is false. আমরা কি এটা সবাই বুঝতে পেরেছি? Just listen to me, just tell me whether when they are making their conversation, this is clear to you. Yes. Yes, ma'am. আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি। Naito. Yes. Okay, so you can open your video now. এখন আমাদের তোমরা তোমাদের ভিডিওটা অন করতে পারো। So this is the first one, the customers want 2 tables. So this is false actually. আমরা Yes. সবাই বুঝতে পেরেছি। Next one, next কি ছিল? There are 2 customers eating together. This is true or false? What do you think? True. 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 Okay, true. Good. The 2 customers ordered the same starter. No, ma'am. False. No. False. False. We know there is a new vocabulary, there is a new word, আমরা যদিও জানি, starter. Do you have any idea what does it mean? Starter বলতে আমরা কি বোঝাই? শুরুর খাবার। Do you have any idea what is starter? মিষ্টি Start. ছন্দ The করছে word ছন্দ start করছে is related with starter. ছন্দ করছে মানে সন্ধ্যার সময় যে নাস্তাটা করি আমরা। শুরুতে হালকা যে খাবারটা খাওয়া হয় সেটা। Yes. মেইন ডিশের প্রিভিয়াস যে আমরা স্টার্ট করি তাই না, কোনো কিছু হ্যাঁ। খাওয়ার মেইন ডিশে যাওয়ার মেইন কোর্সে যাওয়ার আগে আমরা যেটা খাই, ইট ইজ রিলেটেড উইথ স্টার্ট, ফর দিস ইজ Yes, কল্ড yes. স্টার্টার। বা আমরা এটাকে আরো একটা ওয়ার্ডও ইউজ করে থাকি, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাপিটাইজার। এটা একটা নিউ ওয়ার্ডস, অ্যাপিটাইজার।
Appetizer. I think you have heard the term. Appetizer means which is related with our appetite. Appetite মানে কি? ক্ষুধা। যেমন আমরা যখন আমাদের অনেক ক্ষুধা লাগে, আমরা একটু কিছু খেয়ে নেই, তখন আমাদের ক্ষুধাটা আরো বেশি মনে হয়। খেলাম, একটু স্যুপ খেলাম, বা হয়তো একটু ফিশ ফ্রাই খেয়েছি, আমাদের আরো ক্ষুধাটা লাগছে, একটু কাবাব খেলাম। এক্সকিউজ মি, আমরা একটু খেয়াল করি। Both customers, the two customers ordered the same starter. False. Both customers ordered the Thai chicken for their main course. Is it true or false? True. True, ma'am. Achha, good. The customers ordered cold drinks. This is true or false? False. Juice. Ordered juice. কি কোল্ড ড্রিঙ্কস অর্ডার করেছিল? আমরা কি Juice খেয়াল ordered. করেছি? No, ma'am. Mineral water. Okay, good. Both customers order a dessert. Is False. right? False. False. Okay. So this is one activity. If we think about this audio, here is another activity also, that is for the next one. আমি আরো একটা আছে আমাদের activity. তো যেহেতু আমরা প্রথম এই অডিওটা থেকে আমরা একটা ট্রু ফলস করেছি, এটা থেকে আমরা আরেকটা অ্যাক্টিভিটি করতে পারি, সেটা হচ্ছে একটা ফিল ইন দ্য গ্যাপ। ফিল ইন দ্য গ্যাপটা হচ্ছে কি, যে তোমরা অডিওটা শুনবে এবং কতগুলো সেন্টেন্স দেওয়া আছে, সেখানে একটা ওয়ার্ড হচ্ছে মিস আছে, যেটা আমরা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কে করে থাকি উইথ ওয়ান ওয়ার্ড ইউজ করে, and you will listen to the audio and you will fill the gap. ওকে, আমরা একটু খুব দ্রুত যাচ্ছি, দেখি আমাদের টাইমের মধ্যে কভার করে কিনা, আমরা দেখি এটা করতে পারি কিনা। আমি তোমাদেরকে সেন্টেন্স গুলো একটু বলি, তোমরা খুব কুইকলি একটু ওয়ার্ডটা লিখে নাও, ঠিক আছে? A table. Write down the first sentence. A table. লিখেছি, a table. Hyphen 2. Number Sorry, 1. ma'am? A table hyphen 2. 2. বুঝতে পেরেছো? Yes, A ma'am. table, TWO2. A table hyphen 2. Okay, number 1. Number 2, are you ready? Number 2, are you ready? Are you ready? Hyphen, are you ready? Hyphen ordered. Are you ready? Hyphen ordered. ঠিক আছে? গ্যাপটা কোথায় বুঝতে পেরেছো? ইডি যোগ না, ইডি যোগ। হ্যাঁ, are you ready? তারপরে গ্যাপ, তারপরে order. Number 3, what would you? What would you? What would you? Would. WOULD. What would you? Would you? Okay, what would you? Gap for your starter. For your starter. Okay, for your starter. Okay. Yes, ma'am. And these 4 question. Now I am playing the audio. ঠিক আছে, আমি এখন অডিওটা প্লে করছি, তোমরা এই 4টা সেন্টেন্সের মধ্যে যেই জায়গাটা গ্যাপ আছে, অডিওটা শোনার পরে তোমরা সেই জায়গা। লাস্ট সেন্টেন্সটা কি ছিল? What would you gap for your starter? What would you? তারপরে হচ্ছে হাইপেনটা, মানে এখানে তোমাদের গ্যাপটা পড়বে for your starter. Is it clear? বুঝতে পেরেছো? ওকে, নাও আমরা একটু কুইকলি আমরা এইবার এই 4টা সেন্টেন্সের 4টা না 3টা এর মাঝখানে কি আছে আমরা একটু শুনে নেই। আমি অডিওটা প্লে করছি, প্রত্যেকে তোমাদের অডিওটা অফ করে রাখতে পারো, কারণ সাউন্ড ভাইব্রেট করতে পারে, ঠিক আছে? Hello. Hi. A table for 2, please. Of course. Over here, please. Is the menu? Thank you. Are you ready to order? Yes, we are. What would you like for your starter? I'd like French onion soup, please. And I'll have a tomato salad, please. And for your main course? I'm not sure. I don't know whether to have the steak or Thai chicken. Oh,
I'd like the Thai chicken and rice, please. Oh, okay. Me too. Oh, that's 2 Thai chicken and rice. What would you like to drink? I'll have a fresh orange juice and... I'd like some mineral water, please. Okay, thank you. Okay, so you can open your audio and also your video because we will wrap up our class within 5 minutes. So this is our last activity. So if I ask you what will be the first one? A table For two. gap For two. two. For two. For For two. two. Good, very good. এবার কি আমাদের কাছে আগের চাইতে বেশি ক্লিয়ার মনে হচ্ছে না? When we are জি just ma'am। listening Yes, more ma'am. and more? Yes. Yes. The second one, are you ready Two. Two Two order. order. to order? Right. Are you ready to order? Are you a table for two, please? Are you ready to order? And number 3, what would you Like Like Like. like Like. for your starter? For your starter. What did you like for your starter? So these are there are some other questions also. So in this way, when you will listen it again and again, then it will be more clear, right? So you feel the difference. When I will Yes, play when I have played the audio for the first time, it is actually a bit difficult for us, right? যখন আমরা প্রথমবার শুনেছি তখন কিন্তু আমাদের ক্যাচ করতে খুব কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু I played it for thrice or 4 times. Now it is more clear than before. So this is the technique. আমরা যখন প্র্যাকটিক্যালি এই কাজটি বারবার করে করব, আমি তোমাদেরকে খুব ছোট্ট একটা অডিও এখানে শুনিয়েছি, মানে 1 minute or 47 or 50 seconds, but you will listen 5 to 6 minutes or 10 minutes conversation or any dialogue or any type of speech about traveling, shopping, food, style, habits, whatever you like, then it will be more clear. But please at first try to listen without any subtitle. এটা হচ্ছে কোনো ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার ফার্স্ট টাস্ক। ইফ ইউ লিসেন উইথ সাবটাইটেল মানে তো আমরা বুঝতে পারছি, তাই না, যে নিচে ল্যাঙ্গুয়েজগুলি লেখা রয়েছে, তখন কিন্তু তোমার লিসনিংটা অত বেশি কাজ করছে না, বিকজ ইউ আর রিডিং দ্য সেন্টেন্সেস রিটেন ওভার দ্য স্ক্রিন। সো ফর দিস রিজন হোয়াট উইল বি আওয়ার টাস্ক? We will listen without any subtitle, and in this way we will practice listening. Okay, so this is our first task. So in the next, when we will get it, we will again practice. But today we have no more time actually. So what will be our task? Now this will be our task that we will listen. Actually, I started from the listening skill at first because we know it very well about learning 4 language skills. Our main skill, the first skill is listening skill. So for this reason, I started with listening. And then I will go for vocabulary, then speaking, grammar, and gradually writing. So these 4, 5, 6 steps and activities will be done in our this class. English fundamentals of English এর মধ্যে আমরা এই বিষয়গুলো আমরা পড়বো। So what will be our next target? In the next class আমরা vocabulary practice করব। That means word আর যেটাকে আমরা বলতে পারি যে how we can enrich our vocabulary, আমরা কিভাবে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর ক্ষেত্রে নতুন নতুন শব্দ শিখতে পারি, তার কিছু টেকনিক আছে এবং আমরা আরো কিছু শব্দ প্র্যাকটিস করব। এবং নেক্সট টাইম আমরা যখন সুযোগ পাবো মাঝে মাঝে আমরা আবার লিসেনিং এরও 2-1টা টাস্ক প্র্যাকটিস করব। ওকে, সো আজকে মোটামুটি আমাদের এটাই ছিল আমাদের আজকের টাস্ক। আমরা কিছুটা কি আইডিয়া করতে পেরেছি যে আমরা কিভাবে আমাদের লিসনিংটাকে ডেভেলপ করতে পারি? আমাদের Yes, কিছুটা ma'am. আইডিয়া হয়তো হয়েছে, তাই তো? সো নেক্সট আমরা আবার আমাদের অন্য ক্লাসে আমরা আবার মাঝখানে একটা ব্রেক দিয়ে হয়তো আমরা আবার আরেকদিন লিসেনিং এর আরেকটা টাস্ক প্র্যাকটিস করব। এবং এরপরে আমরা স্পিকিং এর আমাদের খুব চমৎকার প্রোনাউন্সিয়েশন, আমরা কিভাবে মানে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ গুলি কিভাবে উচ্চারণ করা দরকার, হোয়াট উইল বি প্রপার প্রোনাউন্সিয়েশন, সেটা নিয়ে আমাদের পরবর্তীতে ফোনেটিক্স 2টো ক্লাস আছে তোমাদের সঙ্গে, আমার 2টো ক্লাস নিব। এবং নেক্সট ডেতে আমরা ভোকাবুলারি নিয়ে একটু ক্লাস নিব। তো বাই দিস টাইম আজকে আমরা শেষ করে ফেলবো এবং আমি তোমাদেরকে আরেকটু আজকে একটা কাজ দিচ্ছি। সেই কাজটা হলো, এটাও তোমাদের অ্যাকচুয়ালি সেলফ অ্যাক্টিভিটি, সেটা হচ্ছে যে হোয়াট উইল বি আওয়ার টাস্ক। তোমরা বাই দিস টাইম যেটা করো, আমি তোমাদেরকে 2টো কনভারসেশনের জন্য 2টো লিসনিং অডিও তোমরা শুনবে এবং সেই লিসনিং অডিও 2টো উইদাউট এনি সাবটাইটেল তোমরা শোনার পরে হোয়াট ইজ দ্য জিস্ট,
যেটা আমি আজকে তোমাদের একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তোমরা কি শুনে বুঝতে পেরেছো, সেটা তোমরা 5 সেন্টেন্সের মধ্যে তোমরা সেটাকে নিজেদের খাতায় লিখবে। এটাই হচ্ছে তোমাদের আজকের হোমওয়ার্ক। আমি হয়তো নেক্সট ক্লাস নেওয়ার আগে তোমরা 2 দিনের মধ্যে এই কাজটা করবে। সো হ্যাভ ইউ গট মাই পয়েন্ট? আমি তোমাদের হোমওয়ার্কটা কি দিয়েছি? ইউ উইল Yes, লিসেন to audio conversation or dialogue or any speech, and you will write within 5 to 10 sentences what you have listened, what you have got, or what is the gist of this conversation, not from getting the subtitle. বোঝা গিয়েছে? আমরা সাবটাইটেল দেখবো না, আমরা লিসেনিংটাকে প্র্যাকটিস করে লিসেনিংটাকে 2, 3, 4 বার করে আমরা শুনবো, শুনে সেখান থেকে হোয়াট ইজ দ্য জিস্ট অফ দ্যাট কনভারসেশন ইউ উইল রাইট ইট ডাউন। অ্যান্ড ইন দ্য নেক্সট ক্লাস আমরা ফার্স্টে সেটুকু আমি প্রত্যেকের কাছ থেকে একটু জানতে চাইবো যে আমি কোন কনভারসেশন শুনেছি, এবং সেখান থেকে 2টো কনভারসেশন তোমরা শুনবে এবং 2টো থেকে 5 সেন্টেন্স করে তোমরা তোমাদের খাতায় নিজেদের মতো করে লিখবে, নট ফ্রম গেটিং দ্য টাস্ক ফ্রম এনি মেমোরি অর ফ্রম এনিওয়ার এলস। ইজ ইট ক্লিয়ার? আমাদের টাস্কটা কি ক্লিয়ার হয়েছে সবার কাছে? সবাই আমরা লাস্টলি আমরা কি সবাই এটা বুঝতে পেরেছি? আব্দুল ভাই, Yes, ma'am. আর ইউ দেয়ার? ওকে, সো আজকে আমরা ফার্স্টে 25 স্টুডেন্ট পেয়েছিলাম, পরের বার বোধহয় 4-5 জন জয়েন করতে পারেনি। ওকে, তো যারা জয়েন করতে পারেনি তাদেরকে তোমরা তো গ্রুপে আব্দুল ভাই তুমি ইয়ে করে দিও আমাদের অ্যাক্টিভিটিটা কি, আমি যেটা বলে দিয়েছি মেসেজটা পৌঁছে দিও, ঠিক আছে? কারণ এটুকুই হচ্ছে আমাদের লিসেনিং এর আপাতত টাস্ক। এরপরে আমরা ফার্দার ক্লাস নিলে তখন আমরা আরো নতুন কোনো টাস্ক থাকলে আমরা আবার করব, ঠিক আছে? ওকে, সো থ্যাংক ইউ ফর টুডে। ডু ইউ হ্যাভ এনি মোর কোয়ারি? কারোর কোনো কিছু জানার আছে কিনা, বা কেমন লাগলো? হোয়াট ইজ ইউর অবজারভেশন ফর আওয়ার টুডেস অ্যাক্টিভিটি? ইউ ক্যান শেয়ার, দিস ইজ ইউর লাস্ট মিনিট। আমাদের ম্যাডাম যদিও আজকে আমার প্রথম ক্লাস, ভালো লাগলো অনেক। Totally ওকে, fine. সো দ্যাটস গুড। আলহামদুলিল্লাহ। আমি চাইবো এর পরবর্তীতে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের ক্লাসরুমে আমরা আমাদের আইডিয়াগুলোকে when we will share our ideas, we just try to use the language, use the foreign language, that means our target language. We will share our ideas with English. Okay, so thank Okay, you ma'am. for the Thank you, ma'am. best. See you again. Thank you. Thank you.